improving the infrastructure must always go hand in hand with our unwavering commitment to judicial discipline, integrity, and constitutional morality. The true measure of a court lies not merely in the number of judges or courtrooms, but in the quality, consistency, and fairness of justice it delivers to every citizen who approaches it. When I made recommendations for 4 elevations to the Guwahati High Court in May 23, it was a highly challenging task to manage the sitting arrangements of the incumbent judges because, unfortunately, the new building inaugurated in the year 2013 was already operating at full capacity. I must say that this vision has been shaped through constant dialogue and collective deliberation with my brother and sister judges. Every suggestion, every concern, and every practical insight was guided by a shared objective to create an infrastructure that would serve generation of judges, lawyers, and litigants long after all of us have demitted office. I must comment here that I am highly disappointed that some members of the bar have taken a decision not to participate in this foundation stone laying ceremony. I am sure that this decision is not in the interest of the younger members of the bar who would, with the infrastructure being materialized, get the opportunity of working like real professionals with dedicated chambers. I got a great fillip in my endeavors when Brother Justice Ujjwal Bhuyan, just having been elevated to the Supreme Court, was invited by the bar members to felicitate him on his elevation to the Supreme Court. Justice Bhuyan, without mincing words, advised the detractors of the idea to get rid of their myopic vision and stop behaving like frogs in a well if at all the bar of the Guwahati High Court was to progress in profession. I received tremendous support from Honorable Justice Ranjan Gogoi and Honorable Justice Rishikesh Roy when I presented the idea of the new judicial township to Honorable Lordships. This project is envisioned primarily for the future, particularly the younger members of the bar who aspire to practice in an environment that encourages professionalism, preparedness, and dignity. Providing proper chambers and institutional facilities is essential to nurturing a confident and competent next generation of legal professionals. I hope and trust that these dissatisfied members of the bar will soon realize the futility of their actions and become active participants in the development of this magnificent institution. I convey my sincere gratitude to my Lord's Honorable the Chief Justice of India, Justice Surikant, for having kindly agreed to grace this occasion with his benign presence. His presence stands as a vindication of the dream shared by myself and my colleagues at the Guwahati High Court of building the finest judicial infrastructure in the country. I also extend my sincere thanks to the State Government of Assam and more particularly the visionary Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, who himself was an active practitioner having practiced in the Guwahati High Court for almost 10 years. I thank him and the state of Assam for having provided a significant chunk of land for setting up this judicial township on the banks of the mighty Brahmaputra. However, my feeling is that the land which has been provided may not be sufficient to cater to the future needs, and a suitable additional chunk of land will soon be acquired and provided for the complete expansion of the judicial township. We have been informed that a significant amount of about rupees 400 crores has already been sanctioned in the budget for the construction of this infrastructure. I am sure and I am confident that the state government would not hold back in providing whatever funds are required to ensure that the project is finished in time and with attention to every minute detail. This judicial township, when completed, will stand not merely as a collection of buildings, but as a testament to our collective faith in justice, constitutional governance,
and institutional continuity. It shall reflect our belief that robust infrastructure strengthens judicial efficacy, enhances transparency, and reinforces public confidence in the justice delivery system. When history looks back at this moment, I hope it will record that this was a time when vision, cooperation, and institutional courage converged to strengthen the foundations of justice in this pious region, the northeastern region of the country. May this endeavor serve as a lasting reminder that the judiciary, when supported by all stakeholders, can rise to meet the highest expectations of the Constitution and the people it serves. Before I end, I extend my sincere gratitude to the Guwahati High Court, the State Government of Assam, and the people of Assam for having kept faith in my dream and in making it a reality. Jai Ma Kamakhya, Jai Assam, Jai Bharat. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, Honorable Mr. Justice Ujjwal Bhuiya, a son of the soil, began his legal career at the Guwahati High Court. Known for his clarity of thought and unwavering commitment to justice, his lordship served as standing counsel for the Income Tax Department and held several important government legal positions. His lordship was appointed as a judge of the Guwahati High Court and subsequently served in the Bombay High Court and the Telangana High Court before being appointed the Chief Justice of the Telangana High Court. His lordship was elevated to the Supreme Court of India in 2023. His lordship has delivered numerous path-breaking judgments on sensitive issues, including maternity benefits, gender diversity, and human rights. I would now request you, sir, to kindly share a few words with this august gathering. The Honorable Chief Justice of India, Justice Surya Kant ji, the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, my esteemed colleagues from the Supreme Court, Justice Sandeep Mehta, Justice N. Kateshwar Singh, and Justice Bishnoi, the Minister of State, Government of India, Law and Justice, Independent Charge, Law and Justice, Sri Arjun Ram Meghwal, former Chief Justice of India, Justice Ranjan Gogoi, the Chief Justices of Meghalaya, Manipur and Tripura, judges of the Guwahati High Court, former Chief Justices of Guwahati High Court. I'm sorry, I forgot to mention the presence of the former judges of the Supreme Court. This is a long list, therefore one or two omissions are bound to happen. That's not intentional. The judges of the Guwahati High Court, judges of different high courts, former judges of Guwahati High Court and other high courts, cabinet ministers, Mr. Patwari and Mr. Das, Learned Advocate General of Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh, the Chief Secretary, Director General of Police, Assam, officials of the Civil and Police Administration, Government of Assam, learned senior advocates, and my lawyer friends who are present in large numbers, the Registrar General of the Guwahati High Court, members of the registry, judicial officers, ladies and gentlemen. A very good afternoon to all of you. Today is a historic day, not only for the Guwahati High Court, but for the entire Indian judiciary. And for that, I convey my congratulations to the Guwahati High Court and to the Government of Assam for this momentous occasion of foundation stone laying ceremony of the new High Court complex, integrated judicial complex here at North Guwahati. Friends, let me turn back a few pages in history. The Guwahati High Court, as it is presently known,
was initially established as the Assam High Court. It was the first High Court established in independent India. And ironically, the first Chief Justice of Guwahati High Court was an Englishman, Sir Ronald Francis Lodge. There is a brief reference to the need and necessity for appointment of an English gentleman as Chief Justice of India, independent India's first High Court, in Fali Nariman's autobiography, Before Memory Fades. I'll not go into that. The inaugural function was held on 5th April 1948, and it was presided over by Sir Harilal Kania, who was then the Chief Justice of the Federal Court of India. Justice Kania developed a widely circulated public address while presiding over the inauguration of the Assam High Court. In that speech, he not only broke a tradition of judicial reticence, but importantly, he highlighted the need for judicial independence, which perhaps he felt constrained as a member of the colonial judiciary. Chief Justice Kania's speech was one of several private and public initiatives by the Indian judiciary to shape the contours of the draft constitution that was then being debated in the Constituent Assembly, I'm saying in 1948. Archival materials show that almost all sitting judges, with all 6 judges in attendance, on January 28, 1950, 2 days after adoption of the Constitution of India. During the inaugural sitting, Chief Justice Kania, now the first Chief Justice of India, emphasized 3 essential principles. First, he stressed the importance of an independent judiciary. Second, Justice Kania's insistence on judicial independence was significant. By emphasizing on independence of the judiciary, he was highlighting the foundational vision that judiciary should check the misuse of power by the legislature and the executive, safeguard democracy, and protect individual rights and liberty. Emphasis on earning public respect underscores that judicial power relies not just on law, but on trust and legitimacy, making accountability, integrity, and transparency essential for the judiciary to function effectively in a democratic society. Friends, independence of the judiciary is a basic feature of our Constitution. It is non-negotiable. It is for the judiciary, members of the judiciary, to ensure that its independence remains intact in order to ensure its continued relevance and legitimacy. Coming back to the Guwahati High Court, in its eventful journey of 78 years, it has produced eminent judges and distinguished lawyers. It has not only stood the test of time, but has gone from strength to strength. It is a witness to the turbulent history unfolding in this part of the country. From Assam High Court to the High Court of Assam and Nagaland, then to the Guwahati High Court exercising jurisdiction over all the 7 states of the Northeast, to now being the common High Court of 4 states, Assam, Nagaland, Mizoram, and Arunachal Pradesh. Guwahati High Court has traveled a long way. It is a unique High Court, administering justice and infusing constitutionalism over a frontier region inhabited by diverse people. As a symbol of independent judiciary with strict adherence to the Constitution, its edifice has been built
by great men and women over the years, literally brick by brick. Guwahati High Court has discharged its constitutional duties admirably. It has always stood by the people, protecting their fundamental rights and personal liberty. I still remember those anti-foreigner Assam agitation days in 1980. I was a student, I had completed education, class 10, waiting for my matriculation examination. We had all lost 1 year during that phase. The schools were closed. My house in Ambari is just less than half a kilometer from the High Court. During those days, when the schools were closed, I used to walk down to the High Court and sit in the visitors' enclosure, where a case was going on in the Court of Justice K.N. Saikia regarding validity of the president's rule imposed in the state of Assam. Justice Saikia was hearing the matter. Justice Saikia, many outside the state would know him for his, as a judge of the Supreme Court or as the judge who had headed the Meham Commission of Inquiry. But according to me, he was one of the most erudite and learned judges this court has produced. Be it in those tumultuous days, the Assam agitation leaders used to be produced to the court. Habeas corpus petitions were filed. Up to the days of this insurgency in the late 80s, the Guwahati High Court was in the forefront, upholding the freedoms of the citizens, civil liberties, and human dignity, thereby staunchly defending human rights while maintaining its unwavering commitment to the unity and integrity of the nation. There were unfortunate days also when a couple of cases were taken out of the Guwahati High Court. It saddened many of us then. It did not lower the status or stature of the Guwahati High Court one bit, according to me and many others. It only enhanced the prestige of the Guwahati High Court as a court which stood by the constitutional rights of the people. From Chief Justice Lodge to Chief Justice Ashutosh Kumar, Guwahati High Court has evolved into an institution of learning and jurisprudence. It has played a stellar role in the development of law and jurisprudence. It would be wrong to confine its contribution only to the field of customary law or to the sixth schedule. From indirect taxation to agricultural income tax, to constitutional law, to preventive detention, to power of the Chief Justice, to anti-defection law, just to name a few, contribution of the Guwahati High Court has been immense. I am a proud product of the Guwahati High Court bar. I am what I am today entirely because of the learning and experience gathered at the Guwahati High Court bar, which Fali Nariman fondly refers to as the school of hard knocks in his autobiography, Before Memory Fades. The lawyer community here is second to none. During the turbulent days, as I have mentioned, maybe before independence and even thereafter, it had steadfastly upheld the cause of justice and the rule of law. I come from a family of lawyers. My father was a lawyer. I was a lawyer for more than 50 years. I was a lawyer for 20 plus years. My wife was a lawyer for more than 14 years. My daughter is enrolled in the Bar Council of Assam now. Most of us here are from the lawyer's legal background. The lawyer community may have some apprehension
regarding establishment of the new High Court complex. We know and understand the problems and difficulties faced by lawyers. But let me assure my lawyer friends, we will never do anything which is even slightly detrimental to the interest of the lawyer community. Brother Sandeep Mehta has referred to that meeting organized by the Guwahati High Court Bar on 30th August 2023 to felicitate me on my elevation as a judge of the Supreme Court. In that meeting, I said that transition in the life of an institution is inevitable. I referred to a couple of instances. I referred to the instance of the Guwahati University. I learned this from my father and mother, who used to discuss this in their morning cups of tea, over their morning cups of tea, reading their daily quota of newspapers. There was a hue and cry then regarding the situs of the university, where the university will be set up, with many suggesting that it should be set up in what is now the water tank area in Pan Bazar. It was the foresight of great visionaries like Dr. K.K. Hendick that the university was set up at Jalukbari. At that time, there were a lot of skeptics who criticized the move by saying that Jalukbari was far away from the town. How would the teachers and students commute? Today, I doubt whether anybody would lament the decision to set up the Guwahati University at Jalukbari. Setting up the university in a couple of buildings at Pan Bazar would have been an extremely myopic and harmful decision. Then I refer to the instance of the Guwahati Medical College. Dr. Suren Sharma, one of India's leading oncologists and one of my neighbors, he along with a group of doctors, teachers, they suggested that the Guwahati Medical College and Hospital should move out from what was then in Padmazar to the Narakasur Hills. Again, many people complained. They said how patients would go to Narakasur Hills. Today, would anybody say that the Guwahati Medical College and Hospital has been set up in a far-flung area? Narakasur Hill is right in the bang in the middle of the city. As a young lawyer, I was witness to much hue and cry when the private bus stand was shifted from Majkwa to Adabari. There were a lot of protests, even filing of PILs. Today, would anybody say that shifting of the bus stand to Adabari was a mistake? Given the success of such a shifting, the ISBT has also been shifted to the outskirts of the city now. Friends, I am 61 now. Most of my contemporaries have completed more than 3 decades of professional lawyering. Pardon me for saying so. At this age, we have no right to veto the entitlements and amenities of the present and future generation of lawyers. From a strength of 3 judges in 1948, Guwahati High Court has now 30 judges. And I believe, considering its strategic location, the competent authority, the Honorable Chief Justice of India is present here, may consider further raising the strength of the bench here at Guwahati. When I joined the bar in March 1991, there were only 5,090 lawyers registered with the Bar Council of Assam. Today, the number is more than 55,000. In 1991, Guwahati High Court Bar Association had less than 400 members. 1991, I joined the bar. It had less than 400 members. Today, it would be near about 5,000 members. Every year, large number of fresh law graduates are joining the bar.
We need decent space for them. Last time when I visited the High Court, I met a few of the young lawyers who are friends of my daughter. They were simply loitering around in the corridor. I asked them why. They said, we have no place to sit. There is no place to consult litigants, to brief their seniors. The old High Court building, the old dome-shaped building became functional on and from 20th February 1957. We shifted to the new block on 17th August 2013. Within a decade, the existing infrastructure has become wholly inadequate for judges, lawyers, members of the registry, and the litigants. Therefore, setting up of the new High Court complex or the judicial complex has become inevitable. I remember, while I was a judge here, discussions were on for construction of a new High Court complex to tide over the infrastructural inadequacies. I once again assure my lawyer friends that all endeavor would be made to provide the best possible facilities and amenities to the lawyers and litigants. What is being conceptualized, and I have been repeatedly requesting the authorities, including the government of Assam, that not only the High Court, all the district courts of Kamrup Metro, the tribunals, the family courts, the motor accident claims tribunal, labor court, all courts, trial courts should be brought here in one place so that the lawyers will have the freedom to practice in all the courts. I'm sure the government of Assam and the Guwahati High Court will look into all this. I think the Chief Justice of India is fully apprised of the situation, and I believe he may make a few announcements even today. Friends, judiciary needs space, literally as well as metaphorically. We need space to express ourselves. Let us join hands to strengthen the judicial infrastructure. This is phase one, as I am told. There's a High Court's complex. They're followed by phase two, where all the district courts will come in. I'm sure the new court complex would not only provide ultra-modern facilities, but would also be lawyer and litigant friendly. On this auspicious occasion, I pay my salutation to all the earlier generation of judges, lawyers, members of the registry. It is because of their commitment and dedication. সময়ৰ আহ্বান আমি যদি এইখিনি সময়ত আমি এটা নতুন হাইকোর্ট কমপ্লেক্সলৈ আমি নাযাওঁ তেনেহ'লে নেক্সট 10-20 ইয়াৰ্ছত মাটি বিচৰাই এইটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব। আৰু মই এইটোৱেই কৈছোঁ যে মইতো উকিল আছিলোঁ, ময়ো অধিবক্তা আছিলোঁ, মোৰ ঘৰৰ আটাইখিনি মানুহে অধিবক্তা আছিলে। আমি অধিবক্তা সমাজৰ বিৰুদ্ধে কেলেই কোনো এইটো ভাবিব নালাগে যে আমি ৰংমহললৈ শিফ্ট কৰাৰ পিছত পুৰণা হাইকোৰ্ট দুটা বিল্ডিং সেইবিলাক ভাঙি দিয়া হ'ব বা তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নহ'ব। সেইটো সম্পূৰ্ণ ভাবা উচিত নহয়। মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈয়ে আছোঁ যে পুৰণা বিল্ডিংটো এটা ৱাক ইন মিউজিয়ামৰ নিচিনা হ'ব লাগে, য'ত নেকি আমাৰ ল কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে তেওঁলোকে শিকিব পাৰে যে এইটো হৈছে আমাৰ ঐতিহ্য, এইটো হৈছে আমাৰ ন্যায়িক পৰম্পৰা। আৰু যিটো নতুন বিল্ডিং আছে, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সেইটো এটা চেণ্টাৰ ফৰ আৰ্বিট্ৰেশ্যন এণ্ড মিডিয়েশ্যন হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাত আৰ্বিট্ৰেশ্যন আৰু মিডিয়েশ্যন, যদিও এইটো আজি সময় উপযোগী নহয়, অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে।
আৰু আমাৰ অধিবক্তা সমাজেও এই নতুন যিটো এটা অপৰচুনিটি আহি পৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ আৰু সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব। মই বেছি নকওঁ, আমাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ মাজত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁলোকে ক'ব, তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰাখিব। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আৰু আগন্তুক উৰুকা আৰু মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা, প্ৰীতি আৰু মৰম সকলোলৈকে জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক, এই আশাৰে মই মোৰ বক্তৃতা সামৰি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ এণ্ড গড ব্লেছ। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the government of Assam, under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, has envisioned the Rangmahal Judicial Township, an iconic project to build a modern, consolidated judicial campus in North Guwahati. এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণেৰে আমাক কৃতাৰ্থ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Honorable Justice Sri Surya Kanji, Chief Justice of Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Ujjal Bhuiya, Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice N. Koteshwar Singh, Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Vijay Vishnoi, Judge, Supreme Court of India, Honorable Justice Sri Ranjan Gogoi, former Chief Justice of Supreme Court of India, Sri Arjun Ram Meghawal, Honorable Minister, Government of India, Honorable Mr. Justice Ashutosh Kumar, Chief Justice, Guwahati High Court, Honorable Mr. Justice Michael Juthamthonga, Judge, Guwahati High Court, respected dignitaries, more particularly the retired judges of Supreme Court of India, former Chief Justices of Guwahati High Court, judges of Guwahati High Court, my colleague, my ministerial colleague, Sri Patwari and Sri Das, ladies and gentlemen, मैं पहले असम वासियों का ओर से हमारे भारत की मुख्य न्यायाधीश और हमारे सबकी सम्मानीय जस्टिस सूर्यकांत जी को असम वासियों का ओर से ये समारोह में स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आज हमारे समारोह में शामिल हुए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुइया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विजय बिश्नोई और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं और हमारे मेघालय, त्रिपुरा साथ में आए हुए हमारे चीफ जस्टिस है, हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजेस है, सबको मैं ये समारोह में स्वागत करता हूँ। আজি অসমবাসীৰ বাবে এটা অনন্য আৰু পবিত্ৰ দিন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সুদীৰ্ঘ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আমাৰ সন্মানীয় ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক বিৱৰি কৈছে। ন্যায়, সত্য আৰু জনসাধাৰণৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে জন্মলগ্নৰে পৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দি অহা বৰঙণি আৰু চহকী অৱদানক অসমবাসীয়ে সদায় কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰে। সময়ৰ লগে লগে এটা জাতিৰ সপোন পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সময়ৰ লগে লগে মানুহে অগ্ৰগতি বা আগবাঢ়ি যাবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা হিচাপে মই
সুদীৰ্ঘ এটা দশক কাম কৰিছিলোঁ আৰু জীৱনৰ বা প্ৰথম প্ৰফেশ্যনেল লাইফ মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়তে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আজিৰ যিটো ভৱন, সি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গৰিমা বা ভৱিষ্যতৰ 50 বছৰৰ আমাৰ যি সপোন, তাৰ লগত নিশ্চিতভাৱে ই কেতিয়াও খাপ নাখায়। বহু দিনৰ পৰা আমাৰ মনত প্ৰচেষ্টা আছিলে যে আমাৰ ৰাজ্যৰ বিধানসভাই হওক, উচ্চ ন্যায়ালয়ে হওক বা ৰাজ্যৰ সচিবালয়ে হওক, ই আধুনিক অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰক। ই অসমবাসীৰ সপোনৰ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হওক। লাহে লাহে বিধানসভাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, সচিবালয়ৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখা নাছিলোঁ। 2022 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তেতিয়াৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি সন্দীপ মেহতা ডাঙৰীয়াই মোক এদিন উল্লেখ কৰিছিল যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আমি এটা নতুন স্থানলৈ লৈ যাব লাগে। মই মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াক কৈছিলোঁ যে আজি যদি আমি সিদ্ধান্ত লওঁ, আমি গুৱাহাটীৰ আশে পাশে মাটি দিব পাৰিম, কিন্তু আৰু 10 বছৰ পিছত যদি আমি ইয়াক চিন্তা কৰোঁ, ছয়গাঁও আৰু বকুলৈকে যাব লাগিব, নহ'লে আমি জাগিৰোডলৈকে যাব লাগিব। গতিকে আমি যদি সঁচাকৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ক স্থানান্তৰ কৰিব লাগে, সিদ্ধান্ত আজি লোৱা উচিত। জাষ্টিছ মেহতা ডাঙৰীয়াক মই কৈছিলোঁ যে আমি আপোনাক 6-7টা লোকেশ্যন দেখুৱাম আৰু আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব যে উচ্চ ন্যায়ালয় ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে। কেইবাটাও স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত জাষ্টিছ মেহতা ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছিলে যে ৰংমহলৰ আজিৰ স্থানটোৱে আটাইতকৈ উপযুক্ত স্থান। এটা সপোন আৰম্ভ হৈছিলে। সিদিনাখনৰ পৰাই আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে কি ধৰণে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক এটা আধুনিক ৰূপ দিব পৰা যায়, আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰম্পৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াক ডিজিটেল, টেকনলজিকেল আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ দিশত আমি এটা সুসজ্জিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। সন্মানীয় ন্যায়মূৰ্তি সন্দীপ মেহতা ডাঙৰীয়াৰ অৱসৰ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ পদোন্নতিৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে সন্মানীয় ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণয় ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু তেখেতৰ সময়তে আমি লাহে লাহে আৰ্কিটেকচাৰেল ড্ৰয়িং আদি প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু ৰংমহলৰ এই স্থানত 148 বিঘা মাটি আমি অধিগ্ৰহণৰ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ। মই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, অকল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নহয়, মই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যেতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ইয়াত স্থানান্তৰ হোৱাৰ কথা কোৱা হ'ল, ৰংমহলৰ স্থানীয় ৰাইজে অলপো আপত্তি নকৰাকৈ এই মাটি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলঙৰ পিছত, গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ পিছত আৰু ৰিং ৰোড নিৰ্মাণৰ পিছত আজি আমি যিডোখৰ মাটিত থিয় হৈ আছোঁ, সেই মাটিডোখৰৰ মূল্য চৰকাৰে দিয়া টকাৰে জুখিব নোৱাৰি। কেৱল মাত্ৰ ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত থকা শ্ৰদ্ধাৰ বাবেই ৰংমহলৰ ৰাইজে এই মাটি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। মই ৰংমহলৰ ৰাইজৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ মোৰ অন্তৰৰ বহুত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যেতিয়া আমি ইয়াৰ আৰ্কিটেক্ট বা আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ড্ৰয়িং প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, আমি সকলোৱে জানো
সন্মানীয় ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেখেত ন্যায়াধীশ আমি যাতে পাৰ্সপেক্টিভ লছ নকৰোঁ মই আমাৰ যিসকল বিষয়াই ইয়াৰ ড্ৰয়িং আদি বনাইছিল তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে সন্মানীয় ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ পৰা সময় লৈ বিল্ডিংটোৰ বিষয়ে বা ইয়াৰ কি ধৰণে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ক নিৰ্মাণ কৰিম আপোনালোকে তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিবৰ বাবে যত্ন কৰক তেখেতৰ পৰামৰ্শত আমি বহু নতুন দিশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আমাৰ প্ৰস্তাৱিত ভৱনটোত আমি সন্মিলিত কৰিছিলোঁ বা সমাহিত কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী সন্মানীয় ন্যায়াধীশে এই আৰ্কিটেক্ট বা ইয়াৰ বিল্ডিঙৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছিল আৰু ফুল কোৰ্টে আমাক যেতিয়া অনুমতি দিছিলে তেতিয়া আমি এই বিল্ডিঙৰ নিবিদা আহ্বান কৰিছিলোঁ আপোনালোকে জানি অত্যন্ত আনন্দিত হ'ব যে এই সমগ্ৰ ভৱনটোত আমি কেইবাটাও পৰিকল্পনা কৰিছোঁ বৰ্তমান ইয়াত 31টা কোৰ্ট ৰুম হ'ব য'ত নেকি অধিবক্তা লিটিগেন সকলোৱে নিজে কোৰ্ট ৰুমত বহি তেওঁলোকৰ গোচৰৰ বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে শুনিব পাৰিব চাব পাৰিব 31খন কোৰ্টৰ লগতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাসকলৰ বাবে 300 চেম্বাৰৰ লগতে আমি 2000 উকিলে বাৰ লাইব্ৰেৰীত বা বাৰত বহি তেওঁলোকে যাতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাম কাজত যোগদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰশাসনীয় ভৱনৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত আটাইবোৰ দিশ সামৰি আমি G+6 এটা ডাঙৰ বিল্ডিঙৰ আমি ইয়াত কল্পনা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যদি কোৰ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ে আজি যেনেকৈ সন্মানীয় ন্যায়াধীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আৰু বাঢ়িব লাগে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু 15টা কোৰ্ট ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ দুইখন সিভিল বা জিলা যিটো ন্যায়াধীশ ব্যৱস্থা তাক সন্নিৱিষ্ট কৰি ইয়াত 65খন জিলা কোৰ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ডিস্ট্ৰিক্ট সিভিল কোৰ্টৰ পৰা সেশন জাজৰ পৰা MSCT ট্ৰিব্যুনেলৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিব্যুনেললৈকে 65খন ইয়াত আমাৰ কোৰ্ট সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়াৰীৰ কাৰণে সেপাৰেটলি 2000 উকিল বহিব পৰা ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত 1000 লোকে বহিব পৰা অডিটৰিয়ামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হাইকোৰ্টৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা যাতে ইয়াতে কৰিব পাৰি ইয়াত এক্সামিনেশ্যন হলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এখন সুসজ্জিত চিকিৎসালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে আমি যাতে ইয়াত আহিলে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পাওঁ তাৰ বাবে কাফেটেৰিয়া কেণ্টিন অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰখা হৈছে বতাহ সাৰ্কুলেশ্যন আহিবৰ বাবে গ্ৰীনাৰী ৰখা হৈছে আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্ট একেটা বিল্ডিঙত থকাৰ পিছতো হাই কোৰ্টৰ বাবে আমি সুকীয়া 4 লেনযুক্ত এটা ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বৰ্তমানৰ ৰংমহলৰ ৰাস্তাটোৱে ডিস্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়াৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব মহাপ্ৰভু দৌল গোবিন্দ আৰু আই দীঘেশ্বৰীৰ মাজত এই পবিত্ৰ স্থানত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন ভৱন নিৰ্মাণ হ'ব গৈ আছে এছাম অধিবক্তাই যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় এই ভৱনৰ বিৰোধিতা কৰিছে গণতন্ত্ৰত চৰকাৰে সকলোৰে মতামতক সন্মান জনাব লাগে কিন্তু বিৰোধিতাৰ যিটো মেইন পইণ্ট আছিলে যে বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা বৰ্তমানৰ উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ আহিব 2 ঘণ্টা সময় লাগিব
মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে সকলোকে 1 মাৰ্চত এই স্থানলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিম আৰু দীঘিলী পুখুৰীৰ পৰা এই স্থানলৈ যদি 20ৰ পৰা 25 মিনিটতকৈ বেছি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় তেওঁলোকক কম যে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ আছিলে আমাৰ সিদ্ধান্ত ভুল আছিলে কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত নিৰ্মিত দলং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰিব আৰু তাৰ পিছত ফাঁচী বজাৰৰ পৰা ৰংমহললৈ দূৰত্ব 8ৰ পৰা 9 মিনিট হ'ব তাতকৈ 1 মিনিটো বেছি নহয় তাক আজি মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী পৰিৱৰ্তন হৈছে আজিৰ যিখন গুৱাহাটী 20 বছৰ পিছত সেই গুৱাহাটী নাথাকে 10 বছৰ পিছত নাথাকে নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলং ইয়াৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ 7 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ নাৰেংগী জাগিৰোড নগাঁৱৰ পৰা অহা প্ৰতিগৰাকী লিটিগেন প্ৰতিগৰাকী অধিবক্তাই খানাপাৰাৰ পৰা কেতিয়াও আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টলৈকে আহিব নালাগে সোণাপুৰৰ পৰা চিধা তেওঁলোকে ৰংমহললৈকে আহিব নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলঙেদি নলবাৰী কামৰূপ দৰং মঙলদৈৰ যিমান অধিবক্তা আছে লিটিগেন আছে তেওঁলোকে ৰিং ৰোডৰে ৰংমহললৈ আহিব আৰু ফাঁচী বজাৰ ভৰলুমুখৰ আমাৰ সমগ্ৰ অধিবক্তা লিটিগেনসকল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙেদি ৰংমহল আহিব আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আদিৰ পৰা বকো ছয়গাঁৱৰ পৰা অহা লিটিগেনসকল আমাৰ পৰম্পৰাগত পথেৰে আমাৰ ৰংমহললৈ আহিব আৰু তাতো গৌৰীপুৰত আমি ইমান ডাঙৰ এটা ট্ৰাম্পেট বনাই আছোঁ যিটো জুলাইত আমি উদ্বোধন কৰিম অৰ্থাৎ মই ক'ব পাৰোঁ যে ৰংমহলেই গুৱাহাটীৰ মধ্যবিন্দুলৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব ফাঁচী বজাৰ পাণবজাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ৰংমহল উত্তৰ গুৱাহাটী চাংচাৰী কুৰুৱা এই গোটেই অঞ্চলটোৱে গুৱাহাটীৰ মধ্যস্থানলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আৰু এয়া সপোন নহয় সপোন আছিল এটা সময় কিন্তু সপোন এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই দিঠকত ৰূপান্তৰ হ'ব বহু দিনলৈকে আমি ঘূৰি চাব নালাগে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন বিল্ডিং ডিজিটেলি ইকুইপড হ'ব AR VR আদিৰ সহযোগত আমি যিসকলে কোৰ্টত বহু দূৰৰ পৰাও কোৰ্টত তেওঁলোকে নিজৰ কথা ক'ব খোজে AR VR আদাৰ ডিজিটেল টেকনলজিৰে আমি দূৰত্ব নোহোৱা কৰিম মই ভাবোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ভৱন আধুনিক অসমৰ পৰিচয় হ'ব নতুন অসমৰ পৰিচয় হ'ব যি অসমৰ পম খেদি যোৱা 5টা 6টা 10টা বছৰত আমি কাম কৰিছোঁ সেইখন অসমৰে সপোন দিঠকত পৰিণত হোৱাত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন ভৱন এক মাইলৰ খুঁটাত পৰিণত হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাসকলে 3 বছৰ আগত যেতিয়া মোক সাক্ষাৎ কৰিব আহিছিল তেওঁলোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আমি নতুন ভৱনৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ নকৰোঁ আজি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং নিৰ্মাণৰ কামো সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা নতুন যাত্ৰাৰো আৰম্ভণি হৈছে মই সকলোকে আহ্বান জনাম আপোনালোকে এই প্ৰয়াসক সমৰ্থন কৰক এখন নতুন আধুনিক অসমৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণক আমাক সহায় কৰক পৰম্পৰা ঐতিহ্যৰ ভেটিত আমি এখন নতুন আধুনিক অসম নিৰ্মাণ কৰিব খোজো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষাত বিকাশ ভি বিৰাসত ভি আমি বিকাশ আৰু বিৰাসত বিকাশ আৰু ঐতিহ্য দুইটাকে আমি সন্মুখত লৈ আমি এখন নতুন অসমৰ সপোন দেখো আৰু সেই নতুন অসমৰ সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱাৰ দিশত আজি এটা মাইলৰ খুঁটা আমি অসমীয়া ৰাইজে ভাবি চাব লাগিব
আজি ঝাৰখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্যত নতুন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভৱন নিৰ্মাণ হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান সকলো ৰাজ্যৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ সকলো ৰাজ্যৰ জনতাই পুৰণা কনজাষ্টেড হাইকোৰ্টৰ জাগাত নতুন ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছে। অসমৰ অধিকাৰ নাই নেকি এখন আধুনিক অসমৰ ফালে যোৱাৰ? অসমৰ অধিকাৰ নাই নেকি আকাশ চোৱাৰ? মই বিশ্বাস কৰোঁ অসম আৰু অসমীয়াৰ অধিকাৰ আছে আকাশ চোৱাৰ, আৰু আমি আকাশ চুম আৰু আমি এখন নতুন অসমৰ বুনিয়াদ निर्माण करें। मैं आज का समारोह में भारत की सम्मानीय मुख्य न्यायाधीश हमारे न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने हमें पूरी की पूरी इंस्पायर किया। जुडिशियरी को जो मदद चाहिए, जुडिशियरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट को जो भी करना चाहिए वो करने के लिए आपने हम सब लोगों को इंस्पायर किया। आज का ये समारोह में आपका उपस्थिति भारत की संविधान और भारत के न्यायपालिका को, जनता का सपना को पूरा करने के लिए जो एक माध्यम बनाने का आपका जो इरादा है, इसको पूर्ति करता है, इसको दर्शाता है। मैं आपको असम वासियों का ओर से पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। आज जो स्थान में हमारे नया हाईकोर्ट का भवन शुरू होने जा रहा है, इसका दाहिना और हमारे दौल गोविंद महाप्रभु विराजमान करता है और बायां ओर हमारे माँ दीर्घेश्वरी विराजमान होते हैं, और ब्रह्मपुत्र का उस पार से माँ कामाख्या हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहेगा। मैं आपका उपस्थिति और आपका गरिमामय उपस्थिति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये भवन निर्माण का समय जो भी कारण है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जस्टिस सम्मानीय जस्टिस मेहता और सम्मानीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी को बहुत ही कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ा जो असम के मुख्यमंत्री का रूप से और एक असमिया का रूप से मुझको कभी कभी अच्छा नहीं लगा। मुझको कभी कभी बहुत दुख लगा, इसलिए दोनों व्यक्ति का कोई यहाँ में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, एक इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़वाने का दोनों का इरादा था। लेकिन हमारा कोई कोई लोगों को लगा कि उनका कोई स्वार्थ है। उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? असम में काम करने आए थे, अभी दिल्ली चला गया है, उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं है। हाँ, एक स्वार्थ है कि इंस्टीट्यूशन आगे बढ़े और हमारे जो 50 साल का बाद भी यहाँ वकालत करेगा उनको एक ऐसा माहौल मिले जहां वो जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकता है। मैं हमेशा आप दोनों महानुभाव का हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। आप लोग दोनों का परिश्रम का कारण असम को एक बहुत बड़ा विरासत मिलने जा रहा है, और आपको जान के अच्छा लगेगा ये पूरा प्रोजेक्ट में असम गवर्नमेंट 1700 करोड़ खर्चा करने जा रहा है। 480 crores is in the first phase, 1200 crore in the second phase, and together we are going to spend, everything will be completed, we are going to spend 1700 crore, and first phase हम 26 महीना में खड़ा करके यहाँ आप लोगों को दोबारा इनवाइट करूँगा हमारा उद्बोधन समारोह में। जस्टिस सम्मानीय जस्टिस उज्जवल भुइयां जी ने एक जो हमें हौसला दिया, किसलिए कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि हम सही रास्ता में था कि नहीं था, बट उन्होंने हमें हमेशा बोला कि इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हम गुवाहाटी हाई कोर्ट को रंगमहल में बने, अच्छा हाई कोर्ट बने, इसके लिए आई विल ऑलवेज सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। मैं सम्मानीय जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जस्टिस कोटेश्वर सिंह जी मुझको जब भी मिलते हैं, मिलना कम हो गया है इसलिए जम्मू कश्मीर गया फिर दिल्ली में आए, बट जब भी मुझको मिलते हैं हमेशा पूछते थे कि हाई कोर्ट का नया बिल्डिंग का स्टेटस क्या है। ये बहुत बड़ा इंस्पायर करते हैं। मैं
ऑनरेबल जस्टिस कटेश्वर सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पूरा परिक्रमा में हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट का प्रेजेंट जजेस, सम्मानीय न्यायाधीशगण, साथ में हमारे जस्टिस सुमन श्याम, सारे लोगों ने हम लोगों को इतना हौसला दिया ये आगे बढ़ने के लिए, इसलिए हमारा सपना बड़ा होते होते चला गया। पहले तो हाई कोर्ट का सपना था, फिर हमने सोचा नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आएगा, फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ व्हाई नॉट मेट्रो भी तो आ सकता है, यहाँ में मेट्रो भी चल सकता है। तो सपना बड़े होते ही जाएगा और असम आज सपना देख सकता है। अगर असम अपना इलाका में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना सकता है, अगर असम बैम्बो से इथानल बना सकता है, अगर असम देश का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट बना सकता है, तो असम देश का सबसे खूबसूरत हाई कोर्ट भी बना सकता है। और ये करके हम दिखाऊंगा। फिर एक बार आप लोग सबको मेरा आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरा बाणी का विराम देता हूँ। সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ। নতুন অসম গঢ়িম আমি, নতুন অসম গঢ়িম আৰু আধুনিক অসম গঢ়িম পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যক সামৰি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। Thank you, sir, for your commitment to upgrading judicial infrastructure, a move that would serve the citizens of the state for generations, and one that required you to invest tremendous personal capital to build consensus and make the project see light of the day. গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাবে আজি এক সঁচাকৈয়ে গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি। এক সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰিসৰ ব্যাপক। কিন্তু সেই অনুপাতে আজিও উচ্চ ন্যায়ালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ নহয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে আজিৰ এই আধাৰশিলা স্থাপনৰ ক্ষন্তিৰ পৰাই উচ্চ ন্যায়ালয়খনৰ প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰয়োজন পূৰণ হ'ব আৰু লগতে আন আন আদালতসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ ফলত এই নতুন সংহত ন্যায়িক marking the beginning of a significant chapter in the administration of justice, and then unveiled the plaque. I would request other esteemed dignitaries on the dais to kindly join them. Today's foundation laying is not just the commencement of a building's construction. It is the laying of a stronger future for the justice delivery system, a reaffirmation of the trust that people repose in our judiciary.